खबरां दा लेखा जोखा मई 8 2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लिकर 62। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਵਡੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 6285 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੋ ਲਿਕਰ 62 ਤੇ। BC business leaders echo Alberta's frustration, call on feds to fix economy. Oil-rich Alberta is getting a sympathetic ear from some business leaders in BC who say they understand the anger being felt across the Rockies as the idea of separating from Canada is floated. Laura Jones, president of CEO of the BC Business Council, is not in favor of separating, but she understands the frustration around the lack of movement to boost the national and provincial economies. I am absolutely supportive of listening when people have concerns and taking those concerns seriously. I think that's what's make for a great country. It's often a friction that makes the pearls, Jones said. In Alberta's case, they have concern that a number of federal policies have undermined their economic well-being, and I would say it's not just their economic well-being. One of the things Donald Trump has done is give us a big education in the importance of exports to Canada's economy. Jones says the BC Council is putting the final touches on a letter that's set to go out to every MP next week outlining what is wrong with the economy and solutions to fix it. We have some very, very serious challenges in this country. Our economy has been flattening for over a decade, whether you're looking nationally or provincially, and we have to get serious about strengthening our economy, and this letter is about that, she said. Jones says the council shares some of the same concerns that Alberta has recently highlighted. She explains that the council, like Alberta, would like to see the emissions cap on oil and gas abandoned, as the council thinks it undermines provincial and national prosperity. She adds that once Prime Minister Mark Carney names his new cabinet next Monday, invitations will also go out for meetings with West Coast business leaders to help hammer out a solution. The first step to solving a problem is acknowledging that you have one. And one of the things politicians often do, and I understand why they do it, but I think the public is getting increasingly frustrated with it, is the shiny high-gloss spin on the numbers she shared. For example, one of the things we do is talk about GDP growth, but we don't talk about GDP per capita. So per person, we are declining, but it looks like we are growing because population has increased. We're starting in our letter by making sure there is a good fact base around some of these economic realities. Jones says if the government doesn't address the economy urgently, it sets us up for failure in the future. Really, what we are saying is attracting prosperity to the country, because these projects are the ones that create job, future opportunities for our kids, high wages, revenue for governments, so that they can have money for healthcare and education. So this is the kind of things we are talking about when we are talking about attracting big investment. And the thing about big investment, it can quietly quit your country if you are not careful. So we need to really make sure this is to top of mind. She's also calling for the federal government to cut bureaucracy and red tape and improve tax and regulatory competitiveness, none of which are helped by growing deficit at both the provincial and federal levels. You do have to do a little bit to make sure that we are an attractive destination, as a big project might be looking at what kind of return they can make in Canada versus the US or versus other countries. You want to be in the mix for that, and that means you have to be competitive, she said. Jones doubles down that in the face of ongoing threats from the US administration, now is the time to not only improve the economy but to ensure Canada doesn't have to rely on other countries. I think interprovincial trade should be
table stakes for everybody. But this letter is going to MPs, and it's actually the premiers who have the most influence over interprovincial trade, and we are hopeful that we will see some bold action on interprovincial trade. But I have to say that talk is plentiful. Action is harder to come by. In addition to pressing the feds for answers, Jones clarifies there is ongoing dialogue with provincial MLAs as well. Once all these obstacles are addressed, Jones is confident things will improve. 100% it ties absolutely into the top concern of most British Columbians and most Canadians, which is affordability. It's not just the prices of things in the grocery store. It is also, do you have a good high-paying job to help you pay for those groceries? And that comes with investment. That comes with companies saying, yes, this is a good place to be. We want to create a new big project for expand on existing operation in the province. That's what gives us opportunity for the future. BC Chamber of Commerce says it declined, but says it remains in favor of removing interprovincial trade barriers. In a statement, Fiona Famulak, President and CEO of the Chamber, said the BC Chamber of Commerce is focused on critical issues that will unlock the economic potential for British Columbia and Canada. Foremost is the need for the federal government and provincial governments to work collaboratively and create a single market in our country where businesses and consumers can buy and sell products without onerous inter-provincial restrictions impeding productivity and growth. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਐਮਪੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਖਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। All 5 teens accused in Kelowna's swarming attack plead guilty. Several months after 13-year-old teen was lured to Gairo Beach in Kelowna, swarmed and attacked by a group of people, the last 2 of 5 teenagers accused in the case have entered guilty pleas. BC Crown Council confirms that one young person entered a guilty plea back in January and was sentenced a couple of weeks ago to a 2-year probation order. Guilty pleas were entered by 4 others on April 11, 2025 and the most recent 2 on May 6th. Pre-sentencing hearings have been scheduled for the 4 in June and July. Due to a publication ban implemented as those involved are minors, little information can be published about the court proceedings. The swarming attack happened last fall and was caught on camera. The teen's father, whom is not naming, previously told that on the night of the attack, a friend invited his daughter to Gairo Beach for a birthday party.
According to him, when she got there, the friend left and she was jumped by a group of teens who punched and kicked her and pulled her hair. She was thrown to the ground and surrounded. In the days and weeks that followed, police and politicians condemned the actions of those involved, with the victim's father saying that his daughter will recover physically, but she has a long road of healing ahead of her. ਟੀਨੇਜਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. Opposing BC MLAs clash yet again. The two largest parties in BC's legislature had yet another screaming match. MLAs of the British Columbia New Democratic Party and the Conservative Party of British Columbia have had clashes in the past. This time the issue was seemingly simple one: answering emails. This is to some extent a function of the institution of a parliament where it is by design oppositional, explains UBC political science professor Stewart Press. However, he says the way they are going about things is not appropriate. Press acknowledges politics is human and everyone has a boiling point. Also, it is worth mentioning how far apart both parties are. But it is all about how you handle yourself going forward, Prest argues. It is an opportunity for politicians on all sides to step back and reconsider what it really means to represent the province in the best possible way. Just few days ago, a heated exchange erupted in the legislature when Premier David Eby and Conservative MLA Peter Millibor clashed over the Premier's public statements regarding the suspect of the Lapu Lapu Day tragedy. Ever since the election last year in October, the two parties have bumped heads like they did in March over the NDP's emergency power bill. As of 2024 election in BC, the NDP has 47 seats in the legislature in Victoria and forms the provincial government. David Eby, the party's leader, has been the Premier of BC since November 18th of 2022. The Conservatives, with the leader John Rustard, have 41 seats. The legislature currently also has 2 MLAs from the Green Party and 3 independent MLAs. The next election in the province is scheduled for some time before October 21st of 2028. BC legislation ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਦਾ ਔਰ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਔਰ ਅਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ Over 800 special ballots mistakenly kept in BC riding, Elections Canada says.
Over 800 special ballots cast during the recent federal election were mistakenly kept at the office of a returning officer in BC, Elections Canada says. The agency says all registered political parties have been informed that 822 special ballots cast by electors in 74 electoral districts across the country were left with the returning officer in the riding of Coquitlam, Port Coquitlam. Elections Canada says the ballot should have been returned to its headquarters by April 28th at 6 p.m. to allow them to be counted. Over 500 of the ballots mistakenly left in Coquitlam, Port Coquitlam, were for the electoral district of Port Moody Coquitlam. Others were for the riding across the country, including Halifax, Nepean, and Vancouver Centre. Elections Canada says an initial analysis shows that the outcomes in those 74 districts were not affected by the mislaid ballots. The agency says its initial analysis showed that the problem was caused by human error and a failure to comply with the written procedures. Chief Electoral Officer Stephanie Perrault has asked for a complete review of the controls in place to ensure that a similar situation does not happen again, Elections Canada says. My commitment to candidates, political parties and Canadians is that when issues related to the delivery of an election arise, we take all necessary steps to resolve them, Perrault said in a news release. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਕਟਲਮ ਤੇ ਪੋਰਟ ਮੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। India suspends flight operations from several airports as tensions flare with Pakistan. Airlines in India have suspended flight operations from more than 24 airports across northern and western regions of the country amid heightened tensions with Pakistan. In advisories to passengers, key domestic airlines said their flights will remain suspended until Saturday from airports including Amritsar in northern Punjab and Srinagar in India-controlled Kashmir bordering Pakistan. India's Civil Aviation Ministry hasn't officially commented on the closure of airports after tensions flared up with Pakistan. A spokeswoman for the ministry, Beena Yadav, declined to comment. Indigo, the country's biggest domestic carrier, on Wednesday cancelled 165 flights, while Air India and Air India Express had a similar number of cancellations. Air India even diverted 2 of its international flights en route from Amritsar close to Lahore to New Delhi because of the sudden closure of the airport. India and Pakistan are teetering on the edge of the fresh military crisis after New Delhi launched missile strikes inside Pakistani territory Wednesday, targeting what it's called terror training camps to avenge last month's massacre of 26 Indian tourists in India-controlled Kashmir. India blames Pakistan for backing the gunmen as accusations that Islamabad denies. Soon after the killings, the two countries swiftly moved to close their respective airspace last month, and India has shut some of its airports. The cancellation of flights has resulted woes for passengers. Rahul, a 32-year-old Indian businessman who goes by a single name, had a flight from Dubai to Chandigarh on Wednesday, which was cancelled after closure of the Indian airport. The airline offered him a rescheduled flight to Delhi and then a bus ride to Chandigarh. Rahul's work got delayed back home, but he didn't complain. It's a security situation. I understand that, he said.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵੀ 165 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Homes destroyed, people fleeing as wildfires rage in eastern Newfoundland. More people are fleeing their homes this morning as wildfires rage in Newfoundland along the western shore of Conception Bay, about 45 kilometers northeast of St. John's. Local resident Gary Rogers says about a dozen homes have been destroyed since the fire broke out yesterday afternoon. Rogers was emotional this morning as she quickly packed her belongings in her home in the amalgamated town of Small Point, Adams Cove, Blackhead, Broad Cove, Newfoundland. She said it felt cruel and ironic to watch the flames approach while surrounded by the waters of the Atlantic Ocean. Officials with the municipality of about 415 people declared a state of emergency last night just after 10 p.m. local time. Rogers says the fire began yesterday afternoon and advanced quickly towards nearby homes. The province wildfire dashboard shows 2 out-of-control fires burning in the region, and officials have set up several emergency centers for people who can't get back to their homes because of the flames. ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਅੰਤ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਦਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ 415 ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੇਅੰਤ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਪਾਣੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर प्रकार की ਜਿਹੜੀ मदद है वो मुहैया करवाई जा रही है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई मेहमान आ रहे, गेट टुगेदर हो रही है, शादी ब्याह है, रिसेप्शन है, या फिर बर्थडे पार्टीज या कोई एनिवर्सरी पार्टी है, या वैसे ही फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हल्ला गुल्ला करने के लिए शराब की जरूरत है। बेस्ट लिकर, बेस्ट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस के लिए लिकर 62 पर पहुंचो। 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।